Kabisa. Dimbacrazy TV on site live from Sabril match day 11. It's your host Kibuchi hapa. Nimejoiniwa tena leo na a guest on my left. Nataka ajiintroduce. Kwa majina naitwa Godo aka Man United Damu, kupigwa watu leo kaa wote. Saik ni mobe. Alafu on my right hapa na niko na bazu fulani pia atajiintroduce. Mimi ni Nick, Sports Hub. Tuko ndani ya area, tuko Sabrail. Kama kawa tu top of the table. Top of the table manenos. Kabisa, I think we should get right into it. Na tutaanza na games za jana. Leo tutadiscuss tu Premier League match day 11. We will not go into the Champions League and Europa League because football imekuwa a bit ni mob. Tuna enjoy, to complain. Lakini ni mob, tukisema tu squeeze hizo vitu zote kwa hisho. Tutabombard ourselves. So jana kulikuwa na games na tutaanza na ya kwanza ilikuwa ni Leicester versus Crystal Palace. Leicester Palace. Ilisha 0-0. Ulionaje hiyo game? What do you think of Leicester this season na Palace pia? I think both ni kama walikuwa wanaogopana. Nilikuwa naona Leicester ikilimwa. I think the coach was on his way out. So ni kama walicheza tu balanced game na they shared the spoils. Na nimeona Madison alipiga hapa Madison alipiga assist na alipiga assist lakini haikuwa assist. Assist na ilisha nili. Assist. But niliona pia siji kama mli notice Madison alipata his 5th yellow card, meaning he'll miss the next game. What do you think that impact will have on Leicester? Kukosa Madison kwa midfield. Unajua the best thing ni sahi ni Leicester sasa ameanza kwa compact. Nani ameanza kucheza na ile ya uoga ile. Anacheza uoga sasa hivi. Unajua alikuja na last Premier League aliingia kama kuna bishasha, kupigwa watu akafeel fit. But sasa that midfield sasa ni kubaya. A lack of signings, maybe. Do you think a lack of signings kwa sababu Leicester they waliuza ma players and they didn't bring anybody in? Do you think it would affect how they're performing this season? But I think that's has been their habit. Kawaida they don't rely much. Wanajua wale wako nao watauza. They are just after making profit. But this time round Brendan Rodgers naona akienda nyumbani. Unaona akienda nyumbani? Naona akienda nyumbani. Hapo no doubt. Huyo sio akifika December. Atasurvive kuliko Ten Hag. Ten Hag ameanza kuprove anaweza, lakini leo najua pia tutaongea hiyo ya leo tujue ni aje. Ngoja tungoje kwanza game yake. Na kungoje pia na Teta pia side mbili pia. The next game ilikuwa jana ni Fulham na Bournemouth, ilisha 2-2. Draw. I think Fulham waliokolewa na penalty in the 89th minute Mitrovic. What do you think of Mitrovic's performances for Fulham? I think Mitrovic ana prove is a main striker to watch and I like his football. Jamaa ni prospect mwingine mkali sana. Na move. Huyo ni mtu tunajua tegemeo kubwa sana pale. Bournemouth wameamka ama ilikuwa bahati jana? Bournemouth wameamka. Juu ukiangalia game walikuwa wanaenda hand on hand. Funga ni kufunge. Funga ni kufunge. Inamaanisha Bournemouth wanakama. Wanaamka. Okay. Sawa. The next game tulikuwa nayo jana ni Wolves versus Forest. Sijui kama mliona hiyo banta. Nottingham Forest walianza na mbaya na tu Baby Wolves wamekaa na wao. Mwishowe shoka ilikata mti bwana. That was an interesting game, sindio? Mimi naona admin wa Wolves kwa social media ni mwingine more fire. Alipiga shoka nyingine kubwa sana akionyesha Forest chini. Interesting that game when I watched it. Wolves got a very easy penalty. Na nikafurahi pia referee aka make sure ame balance game. Forest got a penalty almost in the dying minutes. Apparently walitupa yao. There's one thing I like about Wolves. Game walicheza jana, it was a very different game. Haiko ile game ya unajua Wolves they like kukimbia attacking on the wings. Jana wanakuwa na kujia katikati alafu wana spread alafu wanaingia ndani. Very different game. But I like it. Jana pia kulikuwa na game kale ka team kingine ka North London kanaitwa Spurs walipiga Everton 2-0. I think the highlight of the game, did you know that Harry Kane amescore of all his goals are third in the penalties? Did you know that? Yeah. And that one pains me a lot because mtu kama ni penalties zote pia okay, he can match up his game,
but I think Son played well. Son was the main engine of the team yesterday. Walipata 2-0. Everton wako wabaya sana. I think luck was not on their side. One question I would like to ask you. Richarlison alipata injury jana. Na I think even when he was walking off the pitch alikuwa analia hata akipeana interview thinking that maybe his chances for the World Cup are over. What do you think is running through most players' minds? Kama sasa tukiangalia maybe for Chelsea, Reece James is out for sure from the World Cup. Na alikuwa chaguliwe. What do you think maplayer wana approach games at this point? At this point, every player who is fit, is thinking of the World Cup. And that's the only time unaweza pata maybe you are called off for the World Cup. And the World Cup, time, that's the big game. It's like playing Champions League. Like every player wants to play for a big team, they are for Champions League. So Champions League players come up to home, it's World Cup. So when you realize you have the injury, if you don't play for World Cup this season, hauji kama next season play because you don't know kama utakuwa fit. It's 4 years down the line. Ama utakuwa on form because your form in football, form comes once, comes. Ni kitu ina shift. Kama mtu kama Dele Alli last World Cup alificha na sasa hii haonekani. Hata in fact hakuna timu yote inataka kubuy Dele Alli. Imagine. Yeah. And akuwe model to Dele Alli anafaa kuwa tu model. Maybe talking also of World Cup approaching, naona players wanaanza kujichunga pia. Player yote ambaye anataka kucheza World Cup atabidi awe ana avoid matackles fulani ndio make sure ana feature because World Cup is the main fit. Coming in 4 years, in the next 4 years hujui kama utakuwa surviving to play in the World Cup. So unajua players watakuwa on the lookout ku avoid injuries as much as possible and waweze kuficha kwa World Cup. But the World Cup in depend your form. Sahi. You can play like wanachezanga Europa, like Europa friendly, France against this. That's Europa. But ukuja World Cup, that's a different thing. Niko umejibeba timu yako nyuma yako kwa mgongo, you have to deliver something. Very good. Yeah. Sasa because tunaingia match day leo, nataka tu introduce mtu mwingine mmoja hapa kwa panel yetu. Ni fan wa Arsenal pia anaitwa Thuku. Nataka tukaribie, sijui kama utampa nafasi akuja ajiintroduce kwanza pia. Ndio wanapiga kelele kwa background. It's not us. So tupenda kwa. So Thuku, karibu kwa show mazee. Nice to have you. Jiintroduce tena. Mimi naitwa Isaac Thuku. I'm Arsenal damu. Welcome to the show. Sasa leo tuko na inaitwa Super Sunday. Super Sunday is a day for boys and football. So before tuingie match day leo maze, as you had seen earlier, tuko na ma TV tumeset up hapa na ma PS. Ni PS5, sitasema PS2, lazima niseme ni PS5 na imekam na FIFA 23 maze. So I think some people today will get to experience for the first time how to play on FIFA 23. So mnajua dimbacrazy lazima tulete experience. Na hiyo experience maze imesponsoriwa, and today's video imesponsoriwa na Leona Gaming. Nataka nipatie Godo kidogo, he's part of the team, so that awaambie mnaweza wapata wapi and the kind of things they offer. Godo, haraka. Hello guys, mimi Godo and then sino Leona Gaming, sino tuna sponsor dimbacrazy. So mkoja Nasra tuko get D, tuko na every game we want, tuko na FIFA 23, tuko na PS5, tuko na driving, tuko na simulator, tuko na VR, tuko na Oculus, everything you want, anything related to gaming, we are good to go. You have any gig, you have anything to do with gaming, you want us to hire us, we are ready to go. Just call us, tupigie, we are good to go. Okay, you can also check them out on social media. Tuta drop hapo hivyo, I'm sure editor ashajua, tuta drop hapo kwa screen. So angalia hapo chini ya screen utapata wako Instagram, wako Facebook, all the social media platform. Check them out, wako na magym pia. It's a lifestyle, yani wao ni lifestyle wanauza. That's why it's called Leona Lifestyle Center. Now let's move on to today's game. Ya kwanza ni game ya kale ka team kengine ka London. Kale ka team kengine ka London. Chelsea mazele wana hostiwa na Aston Villa. Quickly, what do you think of the game and what is your prediction, Godo? Aston Villa 2, Chelsea 1. Shafunga story. Mbona umeona hivyo? Chelsea saindo wana learn. Okay, naweza sema wako fiti. They are good on form. They are coming on form like
he's developing, the coach is developing. The team is developing. Yeah. But sasa ile James Reese ampata hiyo injury. Hapo ni mwana kwanza imeundwa. So hiyo 5 yao ya nyuma kwanza ilikuwa destroy kwanza, so wame disband. Okay. So kumaanisha kuna loop. Alafu Aston Villa hapo hivi kuna huyu jamaa midfielder. No. Umetoka alikonga Liverpool hapo. Nani? Sterling. Yeah, not Sterling. Sterling hapo Chelsea na Ings, Bailey, Watkins, Ramsey, Luis, McGinn, au ndio McGinn. Yeah, McGinn. Hiyo mwanya anaipenda sana. Anakimbia ngoko mwisho, anafinya kila kitu, it's good to go. Hapo ni kubaya kwa Chelsea leo. Haya, wacha tumesikia ni 2-1, tutamkumbusha Godo kwa sababu watakuwa na sisi next weekend. This is the experience they are offering. Hatutaki kuspoil so many surprises. Na watu wana amoni tunashoot. Watu waliona pia. Siwaelewi. Anyway, wana set up FIFA for some people, msijali. Issue yetu iko unorthodox kidogo but iko nini? Si ni yetu. Ni ya community, we on site. Hatusikupenda kwetu. Tuko quickly hii game ya Man City ya Aston Villa na Chelsea. Prediction na I think sahi Chelsea walikuwa wana rediscover, wamefanya that. Ukiangalia hiyo game kama starting lineup yao kuna Havertz ako mbele, Sterling yuko, Auba yuko. Kama ni mwana Arsenal ajua Auba si kubahatisha. So quickly I get less than 4 goals in that game, but I believe Chelsea will win. Washaji rediscover, wameform team yao. Nikaa tu Arsenal pia. Arsenal tushaji, we know these are our best but we need support. Mtatusamea si watu wa Arsenal, lazima tujirushe kwa conversation kwa sababu I mean sisi ndo litmus paper. Sisi we must be seen. Relax. Sasa nataka turuke kwako. Graham Potter, what is his impact for Chelsea so far? Naona Chelsea wakilimwa leo. Villa hawajakuwa on a good run. So wako home leo. 2-0 Villa win. 2-0 Villa win. Sawa, tuskip haraka kwa sababu game ni kazi imeanza. The next game tunaangalia ni Leeds versus Arsenal. Quick prediction. Hiyo ni Arsenal imelimwa 1-0. Arsenal nanuka ndoto kwa kalale. Prediction yako? Jesus wins. 3-1. Arsenal wins 2-0 Jesus Brace. Kabisa. Unaaminia kabisa. Haya, Manchester versus Newcastle na Tanzania wewe sasa. Newcastle wako na ma-injury sana, but naona draw game inakuja 1-1. 1-1. Haya, na wewe prediction yako? Naweza patia Manchester 2-1. 2-1 Manchester 2-1. Prediction yako? 3-1 jo. 3-1 with the reasons. Tunapiga tunaua. Leo tunapiga tunaua. Kitu ya kwanza by the way, let me tell you one thing. Manchester by the way, we are on form right now. Yes. Unajua tulipigwa juzi, the other one Man City. You know, mulipiga Umoina. Ile Umoina ama inaitwa sio Umoina. Ni Umoina ama ni Ammonia? Umoja gari za kwetu hizo. You guys remember Umoina ilipiga Madrid, si ndio? Unakumbuka? Umoina ilipiganga Madrid. Umoina. Ile season ya Champions. Mimi nimeiona juzi tu hiyo Umoina. Haya. Kuna timu ilipiga Champions. Ilipiga na shangai ilipiga. Ngoja Ilipiga. Sawa. Next one tunaangalia ni Southampton na West Ham. Mnaonaje? Southampton West Ham win. West Ham wins. Draw. West Ham wamecheza UEFA, si ndio? Ni Conference League where they won I think 2-1. Walifungwa last minute, so wamechoka pia. Is that gonna come into play ama bado mnaona wata survive? Ukiangalia West Ham wamekuwa kibilio team yao over time, wanachukua mafans wa players wa Arsenal. So Premier League hata wakipigwa hizo zingine, Premier League washajua where the foot stands. Me I will put them ahead tashinda hiyo game. Naka ni 1-0 2-1. But they win. Sawa, the big one for the night, not the only big one but the first big one. Kuna Liverpool versus Man City. Sasa hapo ndio tutajua ni vipi. What do you think? Hiyo ni 4-1. Man City 4, Liverpool 1. Liverpool hawayuko, they are not there. They put 7 past Rangers, but okay. Man City sio Rangers. I also believe Man City watashinda. Looking at the Liverpool performance over time, hawako strong, but sahi Man City stawapea bao mob 3-2. Is it Nunes versus Haaland show today?
I think Haaland leo sioni akiperform vile. Naona draw game na sioni mabao mengi. I will go for a draw 1-1. Draw 1-1. Na tukumbuke hapo hivyo chini kwa comment sections mazee, mkuje mcomment, mkumbushe hawa watu. We'll drop the handles pale social media so that you guys can come and call them out. Kama mtu aliongea kitu haijafanyika, you call them out before to skip. Hatuwezi sahau leo ni siku ya Clasico. That's why ni Super Sunday. Na mimi kama watu wajuangi, mimi ni Barcelona. So mimi leo niko na Barcelona, lakini nataka kujua predictions zenyu haraka pia. Sitaki kuharakisha show, ni venye game imeanza na kelele inafaa ipande juu. As you see, we are on site. So kwa leo mtatuia radi haraka. Prediction. Madrid 2-1. Madrid 2-1 to Madrid. 2-1 to Madrid, yeah. 2-1 to Madrid, wewe? Fly Emirates 3-1 to Madrid. Fly Emirates. Mimi apparently nilikuwa Barcelona, lakini Vinicius bao. Naona 2-0 Madrid win. It will be a battle of the midfield youngsters. Gavi na Pedri versus nani? Chomani bwana. Chomani na Kamavinga. What do you think? It's a battle of the youngsters, the Spaniards versus the French. Anyway guys, as I said, leo hatukuwa to discuss vitu mingi sana. There's something that's coming in from my producer. Tutanunua matablet msijali. But still in the game, mmeona leo Barcelona wanavaa special kit OVO. Sijui kama mnajua hiyo ni kit ya kina nani hawa watu wa Drake. OVO, the OVO game. Sababu I think he's the first artist kufikisha 50 billion views in Spotify. Na nimeona amewekelea bets, amewekelea Barcelona washinde na Arsenal ishinde. Do you think the Drake cast will come into play today for either team or for both? I think Drake cast itakuja tu kwa Barcelona because there maybe Fly Emirates the other side wanaweza saidiwa wapunguziwe the cast why balance ikwe both sides. This one he win, hii ingine lose kabisa. To me football is an art, na hiyo ya Drake ni business move, haita affect anything about game. Okay, I love your answer. Mimi naona ataangukia mahali hiyo kasi yake ikue half cast because Arsenal itampatia win, but pale kwa Barcelona hapo ndipo ngori iko. Haya basi, mmesikia, you've heard it from my amazing panel. Leo najua you're happy akuja kuwa na makesi mingi. I think we will have a better show next weekend kwa sababu we need to talk more. Najua hapa kuna watu wamejivumilia. Personally ningetaka kutukanana some more. Ningetaka kuongea na Dudu kidogo, lakini juu ya muda hatujaruhusiwa. But we are always there for you guys. Maze, thank you guys for joining me on the panel. Asante sana. Don't forget, today's video is sponsored by Leona Gaming and Leona Lifestyle Center. Check them out. As I said, editor ataweka hapo chini, zitakuwa zina scroll. Otherwise, see, from dimbacrazy to you guys, we are out. Sindio? Arsenali. Azoei weza. Cheers, wazi.